Let me record this session. So, ladies and gentlemen, warm welcome to once again our Indonesia webinar series with me, Dr. Shafi, and I'm going to introduce a topic today, which is inner health. That means our inner environment versus the environment which is outside. Okay, it has to be in harmony with the environment that we are living in every single day. Jadi Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Safi dan saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang kesehatan tubuh kita dari dalam dan tentang lingkungan yang ada di sekitar kita dan bagaimana kesehatan dari dalam ini bisa selaras atau harmoni dengan lingkungan di sekitarnya. And I'm also going to use the presentation slides so that you will have some kind of a, alignment, understanding with what I'm talking and also what you are looking at it. Yeah. Dan tentunya saya akan menggunakan slide presentasi supaya Anda bisa memahami dan lebih mengerti tentang apa yang saya bicarakan setelah ini. Okay, so unfortunately, we don't have this entire topic in Bahasa Indo slides, but we'll try to achieve it very soon. For now, it's in English, but Divi Mega will be translating so that you will have some basic understanding of this topic. Thank you. Jadi mohon maaf sebelumnya jika tidak semua dari bagian presentasi ini sudah dalam bahasa Indonesia, namun kedepannya kami akan mengubahnya dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk saat ini, izinkan saya nanti akan membantu Anda untuk menerjemahkan isi dari presentasi berikutnya ini. So let's dive in directly into the topic and say, okay, our environment today has got something called radiation. This radiation, in a very, very scientific term, we call it as electromagnetic fields. Dan kita langsung mulai masuk ke dalam topiknya. Jadi kalau kita bicara mengenai lingkungan kita sehari-hari, kita itu ada yang disebut sebagai radiasi di sekitar kita. Dan radiasi ini istilah IPA-nya atau scientific-nya adalah sebuah bidang elektromagnetik. Okay, so what is this electrosmog or electromagnetic fields actually called as? E-smog refers to entire radiation that is actually coming from our devices such as smartphones, laptops, Wi-Fi routers, all the cell phone towers, everything that is emitting radio frequency or radiation, including your microphone, microwaves in your home, refrigerators, air conditioners, all the appliances. Collectively, this entire thing is called as electrosmog. Lalu bidang elektromagnetik ini juga dikenal dengan istilah electrosmog atau e-smog yang pada dasarnya dia adalah sebuah radiasi yang berasal dari perangkat gadget seperti HP kita ataupun di menara pemancar sinyal. Bahkan tidak hanya itu, di rumah kita misalkan ada microwave, ada AC ataupun kulkas. Semua alat-alat tadi juga memancarkan radiasi e-smog dari dalam. And as you know that the wireless technology today widely used, and this wireless technology can be considered as the tobacco of the digital age for a simple reason that tobacco, when in the initial years of its introduction, even doctors prescribed it to people with stress. Similarly, today our wireless technology is not well tested. That means the technology is not properly tested on human beings, and it is still not the side effects of it is still not established very, very well. But in the coming years, we will find it very evident. Kalau kita bicara mengenai teknologi wireless atau nirkabel, itu ibaratnya adalah tembakau di zaman digital. Mengapa demikian? Karena kalau kita membahas tentang tembakau, dulu tembakau pertama kalinya malah diresepkan oleh dokter kepada pasien sebagai pengobat stres. Begitu pula dengan teknologi ini atau nirkabel. Pada saat ini, orang-orang tidak memahami bahaya ataupun potensi ancaman dari teknologi ini. Bahkan banyak dari kita memanfaatkannya, tapi dalam beberapa tahun mendatang kita akan mendapatkan lebih banyak studi-studi yang menandakan atau mengungkapkan bahwa teknologi ini memang memiliki potensi bahaya. But if you look at what consists of these wireless technologies consist of not just only our smartphones. Many people just think that, okay, the phone is the bad thing, phone has the radiation, or maximum you think that, okay, wireless routers in our homes are emitting the radiation, but it doesn't, not only stops with these two gadgets, it consists of so many things, starting with your TV stations. If you open your television right now, how many channels that you see, all those channels are utilizing satellite as a feed to send the signals of whatever that they are broadcasting
It is actually going to satellite, and from satellite it is coming to your home, and through the dish, all the antennas that you have and all this stuff, and electric smart meters. So cell phone towers, which are already there, local TV stations, radio stations, and Wi-Fi routers, cell phones, and electrical appliances, all the gadgets that we have and microwaves that we have. Jadi apakah yang berbahaya ini hanya telepon genggam atau smartphone kita saja? Ternyata tidak. Tidak hanya terbatas pada alat-alat tersebut, tapi semua alat yang memancarkan sinyal atau dia berfungsi dengan sinyal, maka dia dapat memancarkan radiasi ini. Bahkan termasuk TV Anda, di mana di dalam TV itu ada banyak sekali channel di dalamnya, dan setiap channel tentunya memanfaatkan teknologi sinyal dari antena ataupun dari satelit. Ya, Anda bisa tebak sendiri berapa radiasi yang bisa dihasilkan dari satu TV saja. Okay, and also if you look at the way that world has been evolved over the years, we started off with a simple computer, and today we have devices with the AI, that means artificial. We don't need to use our brains today, thanks to 5G. It is so super fast internet. We no need to even use our brain to do the work. Everything can be done on supercomputers and also artificial intelligence. But the journey of the evolution is so interesting, how fast in the recent last 4 to 5 years the technology has taken a super fast train. That means in the evolution they are actually on a bullet train. They are going super duper fast. This month alone, can you imagine, this month alone there are 1,000 new AI tools are being released into the market. 1 month, 1,000 AI tools that can potentially take away many of the jobs. Lalu kalau kita bicara mengenai awal mula dari semua teknologi ini, sebelum kita memiliki teknologi 5G ataupun yang kita sebut sebagai AI, teknologi lainnya tentunya, tapi tetap satu rumpun begitu, perkembangan teknologi itu sendiri pada dasarnya bisa dikatakan sangat cepat. Dari awal tahun 1977, dari mana itu pertama kalinya komputer diciptakan, hingga tahun ini kita sudah melihat berapa banyak teknologi yang dikembangkan, dan bahkan di bulan ini saja ada 1.000 teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dirilis di pasaran. Okay, so the 5G, which is the brand new thing in the market, many of the countries already rolled out, and some of the countries are still contemplating with whether to roll it immediately or wait for the research and all this stuff. But what is 5G? It is literally super fast communication. That means the entire infrastructure is going to be changed from the 4G network, and the end result is we will have very fast internet upload, download, and also connectivity. The whole infrastructure will be connected with this 5G network. And to give a layman's example, 10 gigabyte file, usually if you understand the language of the file size, 10 gigabyte on a 4G network takes 6 minutes, but on the 5G is only like 3.6 seconds. Like you do 3 times like this and the file is already downloaded. That much super fast internet is already there, and many countries are going to adapt it super fast. Dan kalau kita bicara mengenai teknologi 5G, yang mana teknologi 5G ini adalah teknologi terbaru setelah 4G, di mana beberapa negara sudah mengimplementasikan penggunaannya, dan ada beberapa negara yang masih menunggu, masih berpikir, dan menunggu riset istilahnya dari dampak penggunaan 5G itu sendiri. Dan apa sih 5G itu? Jadi 5G itu adalah sebuah koneksi yang sangat-sangat cepat, yang bahkan 100 kali lebih cepat daripada koneksi 4G atau yang sebelumnya. Jika diibaratkan atau untuk lebih mempermudahnya, sebuah film yang mungkin sekitar 10 GB membutuhkan waktu 6 hingga 10 menit untuk di-download, tapi dengan teknologi 5G Anda bisa mendownload film yang sama 10 GB tadi dengan kecepatan 3 detik saja. And if you look at 5G requires entirely different infrastructure. That means if you look at, for example, take Jakarta as an example. Okay, Jakarta city currently, if I'm not sure there is a 5G or not, the 4G network is already established for the last 7 years, right? There are big cell phone towers on top of the buildings that will still remain. On top of it, you will have 5G antennas to be planted every 60 meters. If you actually look at your Jakarta city on the map and you draw lines with a 60-meter distance between each, that means you will have millions of antennas required to cover the entire city.
And these antennas are small in size, so you don't even recognize it as an antenna, because usually cell phone tower means you look for a very huge structure on top of a building, right? That's usually come to your mind. But 5G is small shoe rack size antenna. You don't even know with the look of it whether it is a street lamp or whether it is antenna. That kind of a disguise it can give you, but that kind of antennas should be implanted are planted for every 60 to 300 meters, and this will create a huge blanketing effect of 5G radiation. Dan mengapa teknologi 5G ini berbeda dari yang sebelumnya, dari 4G? Kalau Anda lihat lagi, teknologi 4G itu sendiri memanfaatkan tiang antena yang sangat besar, yang tentunya berjarak berkilo-kilometer setiap antenanya. Namun di teknologi 5G yang nanti akan digunakan, Anda bisa bayangkan di setiap gedung, di setiap puncak gedung yang tadinya ada juga antena 4G, itu ditambahin antena 5G. Namun bedanya dia tidak berjarak puluhan kilometer, tapi akan berjarak setidaknya 60 meter hingga 300 meter antar satu dan yang lainnya. Jadi Anda bisa membayangkan betapa dia akan menyelimuti area-area sekitar kita, terutama misalkan di kota Jakarta, tapi kita belum tahu apakah dia sudah terimplementasi atau belum. Tapi Anda bisa bayangkan betapa banyaknya antena yang ada di sekitar Anda yang akan menyelimuti Anda dengan radiasi elektromagnetik dari 5G itu sendiri. One big difference between 4G and 5G is that 5G, it is not just only internet limited, it is infrastructure. When I say infrastructure, it covers every single aspect of our living. That means, of course, all your wearables, including your watch, smartwatch, your smartphone, iPad, computers will be having 5G, but it also applies to your home appliances. Every single device, electronic device in your home can be connected on 5G and operated remotely. Similarly, industrial side, if you look at transportation, heavy machinery, utilities, all will go on automation, which kicks out so many jobs. That means once the industries will become, the factories will become automated, which are already 50% done. Now the rest of the 50% where it requires human brain will be replaced by AI. You just imagine that a number of jobs that are going to be, expelled or replaced, and come to very precision industries like manufacturing, healthcare, logistics, and all these stuff. We have seen groundbreaking technological advancements because of 5G. The most important thing is because of 5G. Perbedaan yang mendasar dari 5G dan 4G itu sendiri tentunya kalau kita tahu 4G itu digunakan khususnya untuk internet, kebutuhan internet. Tapi 5G tidak hanya terbatas untuk internet, tapi dia lebih ke infrastruktur secara digital. Anda mungkin tahu bahwa smartphone Anda, laptop Anda, iPhone, dan semua perangkat gadget itu menggunakan internet yang tentunya ada teknologi 5G-nya nanti. Tapi 5G tidak hanya berkutat di situ, dia juga dapat berkutat di bagian industri, kesehatan, logistik, dan lain sebagainya. Bahkan di dunia industri sekarang pun banyak sekali proses-proses yang tadinya membutuhkan tenaga manusia sudah tidak membutuhkannya lagi karena digantikan oleh mesin, digantikan oleh internet dengan teknologi 5G itu sendiri. Jadi Anda bisa bayangkan ke depannya ada berapa banyak pekerjaan yang tidak lagi membutuhkan manusia di sana. Dan tentunya itu adalah salah satu langkah evolusi teknologi yang sangat cepat di masa sekarang. Okay. But the biggest issue, why when the world is actually technologically advancing, why we are worried is that because at the core of our body, our inner harmony, when we talk about the topic inner harmony, means our body at the core, at the cell level or subatomic level, we are nothing but made of energy. So ultimately, we are not just human beings. Human being basically means you are a living organism with consciousness, right? But we are not just conscious, but also we are filled with energy. That is the difference between a living being and a dead person. Dead person don't have energy around the body, but our living beings will have energy at every single level. So we are energy beings, and obviously when we are made of energy, we are sensitive to our environment that we are living in. If our environment is filled with the frequencies or the energies which are not aligned, are not harmony, we are going to face challenges. That is exactly what is happening today. Dan mengapa teknologi 5G yang berkembang ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita umat manusia? Karena kalau kita lihat kembali ke diri kita sendiri,
kita manusia bukan hanya memiliki tubuh fisik saja. Kalau kita melihat dari sel tubuh kita di level subatomik lebih kecilnya lagi, kita itu semua terdiri dari energi, tersusun dari energi. Dan itulah mengapa tadi topik di awal adalah mengenai tentang kesehatan dari dalam, inner health, yang ada hubungannya dengan kondisi lingkungan di sekitar Anda. Jadi ketika tubuh Anda itu tersusun dari energi, Anda akan sangat sensitif terhadap pengaruh energi dari luar, dari lingkungan Anda. Sehingga tentunya Anda harus bisa lebih awas lagi, lebih mewaspadai bahwa teknologi yang datang atau teknologi yang ada sekarang itu bisa menjadi sebuah tantangan bagi kita ke depannya. And this is very evident when we tested biofield of our human body of a person, which is actually very healthy, very good, before giving him a 30 minutes of exposure of mobile phone. That means after 30 minutes of you using a mobile phone, your entire biofield or entire energy field, which is very healthy in the beginning, got distorted, or it actually went haywire, chaotic after 30 minutes. Dan di sini ada bukti yang sangat kredibel mengenai medan energi tubuh kita. Jadi di sekitar tubuh kita ini ada sebuah medan energi yang tentunya dia dapat terganggu atau terpengaruhi oleh pengaruh dari radiasi dari luar. Seperti contohnya di sini ada ketika orang menelpon sekitar 30 menit, dari yang awalnya dia memiliki medan energi yang seimbang, kemudian dia menjadi medan energi yang tidak seimbang lagi atau kacau istilahnya. And if you look at half an hour exposure itself is damaging this much, but you are using 7 to 8 hours in a day. Your mobile phone is with you 7 to 8 hours. That is the biggest challenge today. The amount of time that you are spending yourself and your family members, your kids today, and it's a necessity also because majority of the works are being completed on mobile phones or laptops or all these gadgets. So technology is the driving force, but you are forced, or you don't have any other option, you have to use it. So the distortion to your biofield is very, very high. That is where the incidence of a lot of diseases today are happening at a very high scale. Dan ini hanya contoh dari 30 menit saja di mana medan energi seseorang bisa terganggu. Bahkan kalau kita lihat kenyataannya sekarang, ada banyak dari Anda yang menggunakan gadget lebih dari 7 hingga 8 jam setiap harinya. Bahkan pekerjaan kita menuntut kita untuk menggunakan teknologi seperti ini, menggunakan laptop atau komputer untuk bekerja, yang mana kita tidak punya pilihan. Dan itu adalah sebuah tantangan yang harus kita atasi ke depannya. Okay, now comes to what it exactly can cause in your body. Because of these electromagnetic fields or this radiation coming from 4G network, 5G networks, all the wireless devices in your environment, what it affects your brain, because brain works on frequency. Brain is actually utilizing the natural frequencies to function. When these natural frequencies are replaced by negative frequencies to our body, it manifests it from the brain. It manifests into physical and mental problems. So the list that is mentioned here constitutes of physical and mental problems. Today, majority of us are having at least one or two from this list. Dan mengapa pengaruh dari frekuensi radio elektromagnetik tadi itu sangat berbahaya bagi tubuh kita? Karena kalau kita lihat kembali ke otak kita itu bekerja dengan frekuensi alami tubuh, sehingga dia yang pertama kali terkena dampaknya. Jika dia sering terpapar dengan frekuensi tersebut, maka dia dari awalnya hanya bergerak di bagian otak, dia dapat mempengaruhi tubuh fisik kita. Jadi bisa Anda bayangkan sekarang ini ada banyak sekali orang-orang yang rata-rata memiliki satu atau dua dari gejala yang disebutkan di sini. Okay, so the same problems that I mentioned here also confirmed by WHO, that by using electromagnetic devices for a longer period of time, the problems that I just mentioned in the previous report, previous slide, also here, headaches and sleep disturbances have gone very, very high in the people who are using mobile phones, as well as Bluetooth or AirPods that you are actually using to replace phone, for talking and all these stuff. And cognitive impairments directly means that your thinking ability, your memory, attention, how much you grasp when you listen to anything, all those things are also going down. That means impairment and cancer concerns.
There is a research in 2011 conducted by a group of doctors from IARC, International Cancer Research Association, okay, conducted on the mobile phone exposure to human being, and they concluded that the incidence of glioma, a specific tumor in the brain, the incidence is very high, those people who used mobile phone for longer period of time. Dan ini adalah potensi dari yang bisa diberi atau yang bisa kita terima akibat terpapar terlalu lama dari medan elektromagnetik itu tadi. Jadi yang pertama di sini menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, mereka mengatakan bahwa yang jelas terlihat adalah penyakit atau penyakit pusing ya atau sakit kepala dan juga gangguan tidur di mana orang tidak bisa tidur nyenyak. Dan ini sekali lagi saya ucapkan adalah ketika seseorang terlalu lama terpapar oleh medan elektromagnetik. Jadi itu adalah gejala yang pertama. Yang kedua adalah gangguan kognitif. Gangguan kognitif adalah ketika seseorang tidak lagi mampu untuk berpikir, dalam artian kemampuan pikirannya menurun, dia tidak bisa lagi mengambil keputusan dengan baik dan lain sebagainya. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan otak. Itu juga yang pengaruh keduanya. Yang ketiga adalah penyebab dari kanker, dan ini juga sudah diriset dari Badan Asosiasi Penelitian Kanker di luar negeri sana yang menyatakan bahwa ada angka yang cukup mengejutkan di dalam temuan mereka bahwa orang-orang yang terpapar dengan elektromagnetik ini mempunyai tingkat kanker yang lebih tinggi di bagian otak mereka atau tumor di dalam otak mereka. Okay, so as I just mentioned about mobile phone radiation, you can look at the evidence from Environmental Health Trust in USA. They have performed the study. Mobile phone, when you keep it next to a kid of 6 years old and the call goes up to 17 minutes, the radiation effect which creates heat in the brain goes up to 70% area of the brain. If it is adult, 30% of the brain will get hot. It is similar to keeping your food in the microwave and heating it up. That kind of effect will be given to the brain, and you are doing it on a daily basis. So after a certain period of time, your brain gives up and say that sorry, then cancer will start to take over. Dan ini yang terjadi jika seseorang anak kecil yang usia 6 tahun ke bawah menelpon seseorang sekitar 15 hingga 17 menit begitu, dan Anda bisa lihat bahwa radiasi yang dihasilkan dari telepon itu akan terserap sekitar 70% ke dalam jaringan sel di dalam kepala, terutama di bagian otak. 70% dari hasil panasnya. Sedangkan orang dewasa sekitar 30% dari radiasi tersebut terserap ke dalam jaringan sel di dalam kepala. Dan Anda bisa bayangkan jika ini terus berlangsung selama 30 tahun ke depan, maka tentunya suatu hari nanti akan tiba di mana Anda akan mendapatkan kabar bahwa otak Anda akan mengalami gangguan seperti kanker ataupun tumor. Okay, now coming to the WHO one that I mentioned, this is the article that is still present on WHO website about the International Agency for Research on Cancer on 2011 study. You can refer it to it. So the million-dollar question is how to live energized in this wireless world. Dan tadi adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh WHO pada tahun 2011 mengenai penggunaan telepon genggam yang meningkatkan kanker pada bagian kepala ataupun otak. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk bisa hidup tetap bugar di dunia yang seperti ini? Just give me a second. Are you able to see now? Okay, I can see. Okay, fine. So if you want to answer this question, I only have a very few options. Okay, this is the self-care strategy that you should try if you want to minimize the exposure of whatever the radiation that we are talking about today. Jadi kalau kita ingin menjawab pertanyaan tadi, di sini saya memiliki 4 taktik sederhana yang bisa Anda terapkan untuk menghadapi radiasi ataupun frekuensi yang kita bicarakan tadi itu. Number one, you need to know that these devices that you are using every single day, they are emitting radiation or electromagnetic fields which are beyond the safe limit. Jadi yang pertama adalah Anda harus memahami terlebih dahulu, Anda harus mengetahui terlebih dahulu bahwa gadget yang Anda gunakan itu adalah sebuah peralatan yang mengeluarkan medan elektromagnetik yang tentunya tidak aman untuk Anda gunakan dalam waktu yang jangka panjang. Number two, you need to, once you measure it, that these devices have
radiation which exceeds the limits of the allowed range, then you should try to minimize the usage of it. That means if something is trying to harm you, the first thing is you need to be aware about, you need to be aware of the danger, and number two, avoid the danger. Try to minimize the danger. Jadi yang kedua adalah ketika Anda sudah mengetahui bahwa perangkat Anda itu tidak baik untuk Anda, dia melakukan frekuensi yang lebih daripada biasanya tentunya, Anda harus melakukan untuk mengurangi istilahnya. Jadi Anda kurangi penggunaan dari gadget Anda. Jadi simpelnya adalah ketika Anda tahu bahayanya di mana, yang pertama, maka langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah Anda menghindari bahaya tersebut. And when you try to avoid the danger, at the same time, you need to also follow some natural remedies that are already there. Like, for example, in this case, earthing or grounding. And then the last option is to use scientifically proven protection devices, are all these, protective measures. You can adapt and you can use it in order to protect yourself. So these are 4 strategies. Excuse me, Dr. Safi, can you please elaborate more on the grounding part? Yeah, I'll complete. Don't worry. Okay. Just say that practice earthing, okay? Oh, then I'm okay. coming to it. It's a natural method of removing electromagnetic stress from your body. I'll come to it. Jadi langkah berikutnya yang tadi sudah mengetahui, Anda menghindari, yang berikut yang perlu Anda lakukan adalah melakukan sebuah gerakan sederhana yang nantinya akan didemonstrasikan oleh Dr. Safi nanti tentunya. Jadi ini adalah gerakan yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi beban elektromagnetik yang Anda rasakan di dalam tubuh Anda. Dan yang keempat adalah, yaitu Anda harus menggunakan sebuah alat yang tentunya sudah secara saintifik sudah teruji dapat melindungi Anda dari radiasi elektromagnetik tersebut. Talking about number 1 self-care strategy, know your exposure, how to measure it. Okay, so I am actually going to show you electromagnetic frequency testing meter. There are 2 types of meters. One is on the right hand side one, with the big one with the man handling. This is still under production. So the best meter right now in the market is the one that you are looking at on the left hand side of the screen. And this is the meter that can test RF, radio frequency, coming out of your mobile phone, whether it is on 4G network or whether it is on 5G network. Dan yang kita bicara tadi yang pertama mengetahui tentang bahaya dari elektromagnetik tadi, tentunya Anda bisa menggunakan alat-alat seperti yang ada di dalam slide ini, di mana alat ini secara akurat dapat mengukur mengenai radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari sebuah gadget yang tentunya tidak mudah untuk kita bisa dapatkan di pasaran. And if you, okay, I'm actually very shortly going to show the demonstration. But before that, you need to know that the meter has a band, which is green color, yellow color zone, and red color zone. Red obviously means danger, right? Green color obviously means it is safer. So what is the safe zone of radiation or radio frequency fields is from 0.06 max to max is 5 milliwatts per square meter. Okay, 5.8 is the yellow bandwidth that you see on the 3rd level. Okay, 3rd yellow band is 5.8 milliwatts per square meter. So the safe level, moderately safe level, is between 0.01 or 0.06 to 5.8 milliwatts per square meter. Just remember this part. Jadi di sini ada sebuah tolak ukur di mana mengenai radiasi elektromagnetik yang bisa diukur dan tentunya yang mana yang berbahaya dan yang mana tidak. Jadi yang berbahaya tentunya yang warna merah bisa Anda lihat. Tapi jika kita mau lihat yang aman untuk kita itu yang sekiranya di angka 0,06 miliwatt per meter persegi hingga di angka 5,8 miliwatt meter persegi, atau yang warna hijau minus 40 hingga ke yang minus 20 di sana. So I'm going to stop my sharing so that you guys can focus on. Just remember one more time, anything above 5.8 milliwatts per square meter is actually not healthy for human being. And mobile phone companies and the governments across the globe, they have given, if you can check the websites and all, 10 milliwatts per square meter. 10 milliwatts per square meter is the maximum cutoff.
of radio frequency. Okay. Now we are going to test. Okay. I'll try to show you as much as possible. Okay. I'm not sure you are able to hear the noise also, right? But are you able to see the screen or not? It's backlight, Dr. Safi. Quite the backlight. I have no idea how to show otherwise. Can you put your finger near the screen, near the remote? Yeah, see, we can see it. Yeah, I know. But Somehow. how it is actually? It's quite hard. Okay. So or probably you can turn off the lights. I mean, turn off your room lights probably. Okay. Yeah. Just hold on. I'll try and see. Okay. If I can turn off my room light, you can see or not. Oke, jadi tadi intinya saya sambil membantu untuk menjelaskan, ini Dr. Safi kan mengetes, jadi kalau dari peraturan pemerintah yang di atasnya angka 10 miliwatt itu yang berbahaya tentunya, standarnya. Are you able to now or no? Still no. Still no, iya, still no, actually. Okay. So, I don't know how else we can do it, but I can clearly see here. But we can see the indicator, the red, the yellow, yeah. Yeah, okay, fine. Just focus, but I will tell you, like a commentary, I can tell you, currently the meter is showing 0.8. Okay, it always fluctuates because of pulsed microwave. It's a pulsed radio frequency testing. So the current measurement of this room where I am right now is 0.7, and it alters between 1 microwatt microwatt per square meter. So it is actually fluctuating between 0.6 to 1 microwatt. Okay. So I'm still, jadi ini tadi angkanya menunjukkan di angka 0,6 hingga 1 miliwatt di ruangan yang sedang ada alat tersebut. Dari segi radiasinya. Very strange how we cannot see it. Yeah, it's backlighting. That's the problem. Even if I minimize the brightness, it is not going. Yeah. Okay. Is there any filter that I can use? Anyone knows any trick how to? If I use blur. Do you have a paper with you? Do you have a paper? I mean, if you use blur, it will not help. I mean, you have a paper, a white blank paper. Try to close it. Try to put that white paper over the screen. Over the screen, yeah. Over the remote. I see. I mean. Yeah. So, no, on top of the screen, on top of your electro-smog meter. On top of electro-smog meter here. Yeah. Blockage. Yeah. I don't know. Okay, fine. Yeah, that's quite hard. Yeah, but we can see the. Okay. Let's try like this. Yeah, we can see. Okay, lovely. So basically, I turned off the light for the meter. Okay. Oh, so as you see. Yeah, because I'm bringing close to the screen. Okay. I'm bringing close to the screen, right, where we are doing the Zoom session, right? Yeah. But if I take it back, it's actually around 0.9 to 0.6. Okay. Jadi tadi waktu didekatkan ke layar dia angkanya 6, tapi waktu dijauhkan dia balik lagi ke 0. Okay, I am taking my phone right now. Okay, this is the phone that I'm using every day. I'll just bring it closer to the phone. Oh yeah. It's becoming red. Jadi red. Ya, jadi angkanya di 30 ketika HP didekatkan ke alat tersebut. 40 sekarang. 40. You can actually show the reading actually, you see 43, 41, 45. And remember, this is without call. If somebody calls me right now, this radiation level will jump to 100 or 120 like that. Okay. Jadi now many people think that using the phone directly is dangerous, right? As soon as you get a call, you lift it and you put it right next to your head. Okay. But now many people also use alternate, which is called AirPods. Yeah. Okay, now I'm taking the AirPod, and this AirPod is connected to my iPhone. Okay, and
I take out the AirPods. One, I'll put it in my ear, and one, I'll just bring it close to, yeah, it is connected to my phone, okay? Are you able to see the screen? We can. What is the number right now? Around 0.6 something because of the 6 point. screen radiation. I'm bringing closer to the phone. Oh, that's 30, 40. Oh, 28, 24. Yeah, because it's Yeah. pulse, so it will be keep on Fluctuating, yeah. But you can on the screen you can see max and average also you can see. Yeah. So guys, jadi intinya using this one is more dangerous than using phone. Tell me why. Oke, jadi bisa tolong dibantu jawab mengapa menggunakan AirPods atau headset wireless ini lebih berbahaya daripada menggunakan telepon biasanya? Yeah, because you're constantly using these AirPods into your, earlobes, right? So you are continuously connected to this radiation, and this radiation is continuously bombarding into your ears. So using AirPods is more dangerous than using your phone, just for the reason you'll only pick up your phone when you have call. I only pick up my phone when I have a call, isn't it? Yeah. But when you are putting AirPods, you are putting whole time that much of radiation, which is 10 times higher than the allowed range. Oke, jadi secara singkat tadi kita sudah melihat mengenai sebuah eksperimen atau sebuah percobaan di mana di alat tadi yang mengukur mengenai tingkat radiasi di sekitar kita, dia bereaksi terhadap penggunaan gadget. Jadi semakin gadget itu didekatkan pada alat tadi, angkanya semakin tinggi, yang mana radiasinya pun semakin tinggi dan berbahaya untuk tubuh kita. Bahkan penggunaan handphone saja tidak lebih berbahaya daripada penggunaan dari AirPods atau headphone wireless. Okay. This week, I'm actually recording a lot of videos on this meter, and we are testing laptops, we are testing iPads, we are testing mobile phones, various types of mobile phones and all this stuff. I'll be recording short videos and I'm putting onto the Wellness Wave channel. So if you guys want to be part of it, you can just add yourself to it. I'm going to post it in the chat. Is that fine? I'll just that's fine. post. Yeah. So you guys can click it. Yeah, I'm putting it in the chat because these videos are sign up tools. Remember this, these videos create a lot of awareness. So yeah, I already posted a message in the chat. Please click and you can actually subscribe to Wellness Wave channel where you will have all the videos posted. We are going to also do multilingual videos. That means I will be having subtitles for Indonesia, subtitles for various other languages also. Jadi kedepannya saya dan tim juga akan mengetes mengenai beberapa penggunaan perangkat dan mengenai berapa tingginya dari radiasi yang dihasilkan dari alat-alat tersebut, dan tentunya dari penelitian tersebut atau pengujian tadi akan saya rekam dan saya bagikan di dalam channel YouTube, yaitu channel YouTube kanal Esmog yang bisa Anda cek seperti di dalam link tersebut. Nah, kembali lagi kepada topik. So you have anyone felt like blown away? My God, you are literally like, we are using these devices day in day out, and the radiation that is coming out of it is like 10 times higher. Okay, it's really dangerous, right, on a long term. And that's the reason why today we are facing a lot of issues, a lot of health concerns, people with headaches, lack of energy. All these things are very common nowadays. Dan dari yang tadi yang sudah kita lakukan, hasil yang sudah kita lihat, tidakkah Anda terkejut dengan hasilnya? Bahkan dari penggunaan gadget itu tadi, jika dalam jangka panjang tentunya akan memberikan efek yang buruk bagi kesehatan seseorang. Tidak heran kita melihat banyak sekali orang sakit kepala, stres, ataupun mengalami kekurangan energi di setiap harinya. Okay, now what is the solution? Because when you know measurement, when you already when you measured how much radio frequency is coming out of it, and you know right now that for a fact, using all these gadgets, you have very high radiation given to your brain, your body, and all this stuff. You have these are the ways that you can reduce your EMF exposure. Number one, distance. The distance between your phone and your body while you're on the call should be at least 2.5 centimeters away from your body. That means keep it on a speaker mode or use something called wired microphones. Wired microphones is safer.
Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan setelah tadi kita tahu bahwa penggunaan gadget dalam jarak dekat itu berbahaya bagi tubuh kita. Jadi yang pertama adalah Anda bisa memberi jarak terhadap penggunaannya. Seperti contohnya ketika telepon Anda ada sebuah panggilan masuk, Anda bisa menggunakan mode loudspeaker ataupun menggunakan headset berkabel. Jadi itu lebih aman daripada ditempelkan langsung ke arah telinga Anda. And then second one, airplane mode. When you're not using the data, always put your phone on airplane mode. And whenever you want to check your messages and all, you can bring it back to your data mode so that all the messages and all will be automatically synced. The third one is wired connections. As I mentioned, use wired connections as much as possible. In your homes, replace your wireless routers with Ethernet connections, which are wired connections, and turn off Wi-Fi at least in the night, because while you are sleeping, the Wi-Fi routers are continuously bombarding your brain, your body with the radiation. Dan cara-cara yang lain adalah yang pertama Anda bisa mengaktifkan mode pesawat ketika Anda tidak menggunakan telepon genggam Anda, atau ketika Anda sedang istilahnya tidak melakukan apa-apa, Anda bisa melakukan menyalakan mode pesawat, sehingga ketika Anda ingin mengecek pesan, Anda bisa menyalakan internet Anda kembali, lalu matikan kembali dengan mode pesawat. Langkah berikutnya adalah gunakan kabel untuk komunikasi. Jadi Anda bisa menggunakan headset yang ada kabelnya, ataupun gunakan kabel Ethernet sebagai koneksi internet di rumah Anda daripada menggunakan WiFi. Ternyata juga menggunakan kabel Ethernet atau kabel LAN itu dapat meningkatkan stabilitas penggunaan kecepatan internetnya. Dan yang terakhir adalah matikan WiFi router Anda di rumah pada saat malam hari ketika Anda tertidur, karena selagi Anda tertidur ternyata WiFi router Anda tetap terus mengeluarkan radiasi yang tentunya berbahaya bagi diri Anda dan keluarga Anda. Okay, now coming to earthing and grounding. I told you about earthing and grounding. Now earthing and grounding is basically, this is a very common phenomenon nowadays. Are you sometimes feeling like current coming out of your body when you touch your lift button, or when you touch some kind of a metal in your, when you go to supermarket, that Trolley. this one, yes, strollers and all. When you touch, suddenly you feel like static electricity from your body is going out. That is a shock you feel, right? This is becoming a very common phenomenon nowadays, is because you are holding the phones in your hand for a longer period of time. You are in front of the gadgets for a long period of time. The electricity stays in your body tissues in between, because you are 70% water. Remember, you can hold the energy. You are a transmitter also at the same time, but because you are with the gadgets for too long, so the electricity stays in your body, and it always finds way to go out of it. That means release from your body, and this release causes the shock when you suddenly touch a metal, after prolonged of using. And this electrocute, I mean, it's not electrocute, basically these kind of electric shocks are very common in youngsters who are using phones like left and right, or they are working in an environment where it is a lot of computer servers and all this stuff. And to get rid of it, the earthing is one of the, earthing or grounding is one of the best method to get rid of all the electricity which is unwanted in your body, given back to earth. Oke, jadi earthing atau grounding ini tadi adalah langkah ketiga yang tadi saya sempat tanyakan ke Dr. Safi, dan ini akan dijelaskan oleh beliau. Jadi yang pertama adalah pernah tidak Anda merasakan sebuah fenomena ketika Anda sedang bersentuhan dengan sesuatu yang terbuat dari logam, entah itu gagang pintu yang dari logam ataupun hal-hal lain begitu, dan ketika Anda menyentuhnya, Anda merasakan rasa setrum yang sangat singkat itu, jadi seperti tersetrum sebentar gitu, rasa kejut itu karena disebabkan saat kita setiap harinya sudah selalu menggunakan handphone kita, yang mana handphone tadi adalah mengeluarkan frekuensi, Anda mungkin masih ingat dengan hal itu, dan tubuh kita 70% air, dan tubuh kita adalah transmitter atau istilahnya sebuah konduktor yang bisa menghantarkan energi. Jadi energi dari HP tadi tentunya ada di dalam tubuh kita, dan tentunya energi tadi harus mencari cara untuk keluar dari tubuh kita. Jadi makanya ketika Anda memegang sebuah hal atau suatu benda yang terbuat dari logam, dia akan memberikan efek kejut pada tubuh Anda. Tentunya Anda bisa melakukan metode grounding atau earthing di sini, yang mana ini adalah metode terbaik untuk melepas semua energi berbahaya atau energi yang tidak dibutuhkan tadi yang ada di dalam tubuh kita ini. So the earthing has 4 stages or 4 steps.
Number one, you need to find a safe outdoor place, which is a grassy area or sandy beach or even a patch of dirt, like a mud place also fine, but it has to be the level of earth. Okay, that means it is on real earth, not on a second floor, third floor, artificial garden, not like that. It has to be real earth. Then take off your shoe. No, nothing should be on your feet. So you have to directly place your feet on the earth, whether it's a green sandy beach or patch of dirt soil or something. And then you have to imagine the roots are growing from your feet. That means if you just imagine yourself as a plant and your roots are growing from your feet down, just imagine like that, and connect a kind of connection with the earth, and stay there for a few minutes, like 10 to 15 minutes. Okay, and then you can walk around in that with a bare foot. Okay, make sure that there are no harmful things that can damage your skin and all this stuff. You can even lie down also. Your entire body can also be touching the ground. This process will allow you to connect with earth, because the biggest magnet and also source of energy. Number two, it also take away the additional electromagnetic fields that you have in your body stored. Okay, and that can be given back to earth, like earthing. Usually you do earthing to protect your houses from lightning, right? This is the earthing that is from your body. You want to let go all the energy which is unwanted. Oke, jadi ada 4 cara yang bisa Anda lakukan atau 4 tahapan yang bisa Anda lakukan dalam melakukan metode earthing atau grounding ini. Yang pertama adalah cari tempat luar yang tentunya aman, seperti mungkin lapangan hijau ataupun pasir, pantai pasir begitu ya, berpasir, ataupun tanah berlumpur, dimanapun yang Anda rasa itu aman dan juga nyaman untuk Anda. Yang kedua, lepaskan alas kaki Anda. Jadi usahakan menggunakan tidak menggunakan apa-apa di dalam kaki Anda. Jadi telanjang kaki begitu. Dan Anda bisa berdiri di atas tempat tadi, dan itu membuat tubuh Anda terkoneksi langsung dengan bumi. Jadi yang dimaksud di sini adalah Anda harus langsung ke buminya, bukan di rumput buatan, bukan di lantai 2 gedung yang ada rumput-rumputannya, bukan. Tapi Anda harus langsung ke buminya, di tanahnya langsung. Dengan begitu, Anda bisa lanjut ke tahapan ketiga, yaitu Anda bisa membayangkan seperti kaki Anda itu tumbuh akar yang menyambung ke bumi begitu. Anda bisa membayangkan seperti hal-hal seperti itu sambil mungkin berjalan, itu juga tidak ada masalah. Karena ketika Anda melakukan metode tadi, itu Anda bisa melepaskan energi yang tidak dibutuhkan dari tubuh Anda langsung ke bumi, yaitu magnet terbesar yang ada di sekitar kita, ya kan? Jadi bumi ini adalah pusat grounding yang kita butuhkan. Ini metode yang sama yang digunakan di rumah-rumah atau gedung pencakar langit yang juga memiliki antena, yang antena tersebut ataupun grounding ini tadi, antena itu digunakan untuk penangkal petir. Ya, penangkal petir. Sama halnya seperti itu. Jadi makanya gedung atau rumah tidak tersambar petir karena semua aliran listrik misalkan tersambar ke sana, dia akan langsung dialirin ke bumi. Jadi ibaratnya seperti itu di tubuh kita. Jadi kita bisa melakukan teknik ini untuk melepaskan energi-energi yang tidak diperlukan dari dalam tubuh kita. Okay, so now when we come to the fourth option, scientifically proven wellness devices or protective devices, we have got an amazing solution from Amesqua, which is cheap and then 4, which we have spoken several times. So I'm not going to waste too much of time here. Cheap and 4, it is an amazing wellness tool that has got a unique technology and can work for 30 years. Everybody can use it starting 3 years of age. And also it has got that art powered chip. It has got flower of life, and also it has got the octagon shaped geometric design. All these 3 makes our product emitting natural frequencies and also transmitting effect of negative energies into beneficial frequencies. And the benefits are listed in the form of energy boosting, protection from your enhancing your biofield, and protection also from negative frequencies, and no jet lag while you're traveling, brainwave coherence, positivity and creativity, overall immune boosting. Okay, so these are the solutions that you can have it today in the form of various ways to protect yourself from electromagnetic fields and stay in harmony with your nature.
Jadi langkah yang terakhir atau tadi jika Anda ingat 4 tahapan ya, jadi yang terakhir adalah mendapatkan sebuah alat yang dapat melindungi tubuh Anda yang sudah teruji secara klinis dan juga sudah secara saintifik nyata begitu. Jadi kami memperkenalkan produk Esmog Cipenan 4, sebuah produk yang sangatlah dibutuhkan bagi tubuh kita untuk terutama untuk Anda yang ingin melindungi diri Anda dari radiasi elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Dan mengapa Anda harus memiliki produk ini? Karena produk ini tentunya sudah terbukti yang pertama, yang kedua dia bisa berfungsi hingga 30 tahun lamanya, dan dia memiliki teknologi yang kita sebut sebagai ART atau Art Amesqua Resonance Technology, yang juga dilengkapi dengan desain bunga kehidupan dan juga bentuk oktagon yang menggunakan desain geometri. Yang ketiganya di sini dapat mengeluarkan frekuensi alami yang sangatlah baik untuk tubuh kita dan tidak berbahaya, dan dia dapat membantu untuk menghilangkan atau menetralisir frekuensi buruk yang ada di sekitar lingkungan kita. Dan apa sih manfaat dari Cipenan 4 itu tadi? Yang pertama adalah dia dapat meningkatkan medan energi Anda, meningkatkan performa fisik Anda, meningkatkan sistem imun tubuh Anda yang secara garis besarnya, secara utuhnya dia dapat meningkatkan kesejahteraan tubuh Anda. And very, very important is never use this product while sleeping, and never rub the product on top of the pendant. Never drop it on any hard surface, and never use it immersing in the water like swimming activities and all. So use this as a jewelry piece, like how you take care of your gold jewelry or diamond jewelry or platinum jewelry. This should be also taken care as a piece of jewelry, but this piece of jewelry has a purpose in your life. So this is jewelry with purpose. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam penggunaan Cipenan 4. Jika Anda menggunakan Cipenan 4, diharapkan untuk tidak istilahnya memberikan air atau Anda gunakan saat Anda mungkin mandi atau berenang. Dimohon untuk tidak melakukan hal tadi, dan jangan menggosok-gosokkan permukaan Cipenan 4 dengan tangan Anda ataupun apapun istilahnya dengan secara kasar. Anda harus melakukan intinya harus memperlakukan Cipenan 4 ini layaknya sebuah perhiasan. Namun tidak seperti perhiasan, Cipenan 4 adalah sebuah perhiasan dengan sebuah fungsi. Jadi ini tentunya lebih baik daripada semua perhiasan yang ada di luaran sana. Okay, so we will take some questions right now because almost it's done. Various ways how to use the product, and also our scientific advisory board, which we have done several times, and also we have certificates for CP4. And finally, it's not a medical device. It is not for treatment. It is for protection from electromagnetic fields. Jadi sekali lagi Cipenan 4 ini tadi kita sudah melihat secara sekilas apa saja fungsinya, dan kita juga sudah di backup atau di endorse oleh beberapa ahli di bidangnya. Kami juga memiliki sertifikat mengenai keefektifan dari produk ini, dan tentunya yang terakhir adalah pernyataan sangkalan atau disclaimer bahwa Cipenan 4 tidak digunakan untuk mengobati atau menangani penyakit, tapi dia digunakan untuk membantu melindungi diri Anda, memulihkan diri Anda secara alami dari ancaman medan elektromagnetik yang ada sekitar tubuh kita. Jadi kita masuk ke tanya jawab. Kita we already done with the session for everyone. Yes. Yeah, we can take questions if you guys have. Anyone have any questions? Okay. Of course, we already have it in queue. Yeah, since people already asked it on the first minutes. Okay, sure. Go ahead. But a lot of question here is actually not talking about Cipenan 4. I mean, can I just sort it out? Only keep it to today's topic. If anything more, we can actually take it up in next coming sessions. Oke, mohon maaf jadi sebelumnya untuk teman-teman Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya tidak saya bacakan, karena saya hanya akan membacakan pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan materi kita hari ini begitu. Oke, yang pertama di sini berarti saya bisa langsung dari pertanyaan Audrey Quack di sini. Is the radiation from AirPods same as using cable earphone? Cable earphone. You mean to say AirPods have got the highest amount of radiation, and when you use the wired one, you don't have any radiation. You will be similar to what is the background radiation, because the wired ones don't have any kind of electromagnetic field coming out of it. It's only magnetic field. There's no electromagnetic. It only transfers sound waves.
Jadi apakah radiasi dari AirPods atau headphone wireless itu sama bahayanya dengan yang menggunakan kabel, earphone kabel? Tentunya tidak, karena di dalam earphone kabel dia tidak memiliki electromagnetic atau radiasi elektromagnetik di dalamnya. Jadi dia cuma ada frekuensi magnetik biasa saja dan itu juga tidak berbahaya bagi tubuh kita. Jadi tidak sama ya. Okay. And then the second question, it's from Diana. If the Wi-Fi has already been off at night, how about radiation of cellular signal from telecommunication provider? Yes. Is it That is the it as will be high as always Wi-Fi? on. It will be always on. The cell phone towers. That's the reason why the entire atmosphere where today we are living, it is still polluted with electromagnetic fields. The best way is to protect yourself by wearing the products where it helps your defenses to be stronger. You understand? Your defenses means your biofield, okay? Your capacity of your brain to reduce mental stress should become stronger. That is the reason why I drink geometry energized water or cigar disc energized water, wear chip pendant during the daytime. In the nighttime, you remove the chip pendant, but put the geometry disc under your pillow, close to you, okay? All these methods will help your defenses to be stronger. Oke, jadi apa kalau misalkan sinyal WiFi sudah dimatikan di malam hari, begitu ya tadi pertanyaannya, dan bagaimana dengan dari sinyal dari menara telekomunikasi, begitu kan? Bagaimana kita bisa mematikannya atau apakah perlu dimatikan? Tentunya kita tidak bisa mematikan sinyal dari menara telekomunikasi yang ada di luar sana. Oleh karena itu tadi, maka produk Cipenden 4 sangatlah dibutuhkan oleh tubuh kita karena dia dapat melindungi diri kita dari elektromagnetik yang ada yang sekitar kita yang tidak bisa kita kontrol tentunya. Jadi dengan menggunakan Cipenden 4 kita juga bisa tetap terlindungi dan tidak hanya menggunakan Cipenden 4. Untuk itulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa minum air yang sudah terstruktur dan berenergi dari geometri ataupun segar juga sangat membantu ketahanan tubuh Anda dalam menghadapi medan frekuensi yang ada di sekitar kita yang tidak bisa kita kontrol tadi. Jadi tidak hanya ini saja, tapi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melindungi tubuh kita. And then we have no question yet, but we have Dr. Surya, I think, in here raising his hand. Okay. Please, where is Dr. Surya? I can't see him. Here, I will ask to unmute him. Yeah, you can give the access to unmute because I can't see him in the list. I only see the people with camera. Hello, Dr. Surya. Okay. I Can need you to hear me, Dr. Shafi? Yes. Yeah, Dr. Surya, Okay. I can hear you. Go ahead. Okay. So if you think you can use your pendant 4 during sleep next to your pillow or head, and that will also reduce the G-pendant 4 yeah, only works when you put it on your body. That means when you it has on your body, because the frequency range of the G-pendant 4 is only 5 centimeters. You cannot expect by keeping next to you and expect it to work. Instead of that, geometry disc you can put it under your pillow. Geometry disc. Yes. Okay. Or the chakra. Yeah, either chakra, up to you. Whatever the disc that we have, whether it's a geometry or chakra or cigar, you can put it under your pillow. Okay. So if you use your G-pendant 4 on your body while sleeping, although you don't while sleeping, I don't recommend. You don't recommend it because of the chain. Yes. But if not, chain is if not, you don't use the chain, but you just put the pendant on your stomach or something like that. Is that when you wake up in the morning, it will be somewhere else. You're not gonna put it. Yeah. My second question is, how do you prove that with the G-pendant 4, it's like earthing? G-pendant 4 is not earthing. I never said G-pendant 4 is earthing. Earthing you have to do yourself in the ground that you need to go or But G-pendant 4 protects you from mobile phone radiation. We already have human clinical trials. No, I already showed you the certificate from Europe. We have a study already conducted on human beings. Okay, so it's technical different,
because I Yeah. know earthing is Earthing good. is different. Cheaper and Yeah. wearing is different. Yes. Okay, okay. Thank Thank you you, then. doctor. No problem. All the best. Hope you're doing well. Yeah. Okay. Oke, jadi tadi saya bisa simpulkan, jadi pertanyaan pertama dari Dokter Surya tadi adalah mengenai kalau kita gunakan CP4 waktu tidur bagaimana? Bisa nggak taruh di sebelah kepala atau taruh di bawah bantal? Menurut Dokter Safi adalah tidak disarankan seperti itu, jadi tidak disarankan menggunakan CP4 saat Anda tidur, mungkin karena alasan rantai dan lain sebagainya, tapi lebih baik jika Anda tidur, Anda bisa letakkan amesco segar ataupun amesco geometri di bawah bantal Anda, itu lebih baik dan lebih efektif. Yang kedua tadi adalah apakah CP4 itu fungsinya sama gitu ya dengan earthing itu tadi. Apakah sama baiknya atau yang mana yang lebih baik dilakukan. Jadi pada dasarnya keduanya adalah metode yang berbeda, tapi keduanya bisa kita gunakan untuk meningkatkan pertahanan tubuh kita dari elektromagnetik, radiasi elektromagnetik. Jadi earthing itu fungsinya adalah untuk membuang energi yang tidak dibutuhkan, sedangkan CP4 melindungi tubuh kita dari medan elektromagnetik. Jadi keduanya memiliki dua fungsi yang berbeda, tapi untuk satu tujuan yang sama. Begitu. Oke, itu tadi dari Dokter Surya. Yang berikutnya di sini dari Evi Pasaribu. Selamat pagi Dokter Safi, saya mau tanya apakah berbahaya juga saat kita olahraga mendengarkan musik dengan earphone, tapi HP yang kita gunakan mode pesawat? Terima kasih. Dokter Safi, what will you say if we, jogging, while we are jogging or running, we are listening a music to our headphone? I mean, with our earphone, and then we still keep the phone on the airplane mode. I mean, is that advisable? I mean, safe to use? Or... I mean, see, when you put on airplane mode, you're disconnecting your data, right? Yeah, so there is less radiation or very minimal radiation. As long as your data is disconnected and Wi-Fi is disabled, you're on airplane mode, right? Obviously, you're listening to any music which is already downloaded on your phone, it is not going to harm you that much. The main problem is when your data is on, when your Wi-Fi is already connected, the call is happening and the background applications are refreshing. That is when you will have major spike in the EMF meter, as you have seen, is actually going beyond a number of times, like say 10 times, 50 times higher, radiation, which is dangerous. Oke, jadi tentunya tidak ada masalah jika Anda berolahraga dengan mendengarkan musik selama HP Anda dinyalakan dalam mode pesawat atau mode datanya tidak dinyalakan dan juga mode Wi-Fi-nya juga tidak dinyalakan, itu aman-aman saja. Beda cerita jika dia dinyalakan, maka dia tentunya memiliki banyak dampak buruknya daripada Anda mendapatkan dampak baik dari olahraga yang Anda lakukan. Jadi ya tidak ada masalah jika Anda tetap menggunakannya dalam mode airplane mode. Walaupun Anda tetap akan mendapatkan frekuensi dari HP itu, tapi tidak separah ketika itu dinyalakan mode datanya. Oke, sebelum saya ke Hani, actually we have one question. I think this is the last question from the chat. It's from Arman. What is the different function between front side with red circle and pattern and the other side? The same, ya. There's no difference. Oke. Jadi CP4 itu mau digunakan depan atau belakangnya tidak ada perbedaan fungsi. Jadi sama saja. Tidak istilahnya kalau Anda pakai terbalik tidak ada efeknya, tidak ada seperti itu. Jadi aman-aman saja. And then I think we should take one last question from Hani, I think. Yeah, please go ahead. Okay, thank you Mas Mega sama Dr. Shafi. Thank you so much for the change. So I have a question, Dr. Shafi. I have two questions. First, how many percentage does MSQ protect ourselves from radiation? Totally, yeah, there is no percentage as such because it is your defense becoming stronger. It varies from person to person, varies from the environment that you are living in. Example, if you are surrounded by, say, 100 servers, you understand server? Yeah, huge radiation coming out. Even if you wear 2 cheap pendants on your body, the protection may not be that much because your environment is filled with that much radiation. But if you are limited number of gadgets, 1 or 2 gadgets, and you are wearing cheap pendant and you are religiously drinking geometry water, then probably you will have better protection in terms of radiation affecting you and all this stuff. It's very subjective and also depends on various factors, but there is a protection, whatever is the percentage, but there is a protection. Oh, okay, I got it.
Dr. Shafi, thank you. So the second question is, I've ever used the Esmog chip pendant while I'm swimming in the river. Never. So it means it doesn't work anymore. No, it's not about working. It damages the pattern on the front side of it, flower of life. If the pattern is damaged, the effect of that particular design, you won't get it anymore. Harmonizing effect, you lose it. You understand? The design has a function in our life. The design, if it gets damaged, you won't get, or you won't benefit those particular things that we are talking about, geometric patterns and all. Oh, okay. Thank you, Dr. Shafi. Thank you so much. I think Dwi, you translate, then we can end the session. Oke, jadi intinya tadi pertanyaan pertama dari Mbak Hani itu mengenai apakah kalau kita menggunakan chip pendant itu berapa sih persentasenya dalam melindungi tubuh kita begitu ya, seberapa efektif. Jadi ini bukan masalah persentase, tapi mengenai setiap orang itu berbeda ketahanan tubuhnya tentunya, dan juga lingkungan sekitar mereka juga berbeda-beda. Jadi tentunya persentasenya ini sendiri tidaklah sama begitu ya antara orang ke yang lainnya. Katakanlah ada seseorang yang dikelilingi oleh 100 telepon genggam katakan. Walaupun dia menggunakan 2 chip pendant, dia juga tidak akan mendapatkan persentase maksimum. Karena ya lingkungannya seperti itu, ada banyak sekali telepon seluler di sekitar mereka. Jadi intinya tergantung bagaimana situasi sekitar Anda dan juga bagaimana Anda merawat diri Anda, seperti apakah Anda sudah cukup minum air dari yang berstruktur dari geometri ataupun Esmog yang segar. Itu juga mempengaruhi tingkat ketahanan tubuh Anda dalam menghadapi lingkungan yang dipenuhi dengan radiasi elektromagnetik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai chip pendant 4, kenapa tidak boleh dipakai saat tidur sekali lagi. Jadi bukan dia tidak bekerja atau tidak berfungsi, tapi lebih ke arah ketika Anda tidur yang dikhawatirkan ada gesekan pada permukaan chip pendant 4 Anda. Jika terjadi gesekan dan bagian depannya itu rusak atau tergores, maka Anda akan kehilangan manfaat dari desain yang rusak itu tadi. Misalkan bagian flower of life-nya, maka Anda akan kehilangan kemampuan untuk mengharmonisasikan energi tubuh Anda dengan lingkungan Anda jika bagian desain tersebut yang rusak. Jadi itulah mengapa tidak disarankan menggunakan chip pendant 4 saat Anda tidur, supaya membuat chip pendant 4 Anda lebih awet. Begitu. Oke, I think that's all for today's session. Thank you, Anything that you want for to say? translating. Yeah, I think I hope everybody got some insights and also got some awareness. And please try to communicate to your network and to your leaders, about this, and also be aware of it, how to protect yourself. This is actually going to get even worse, in the coming years. So you need to take charge. It is self-care, it's about self-care. So stay safe and use all the Esmog products to the maximum. Thank you. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga Anda semua dapat mempelajari mengenai yang sudah tadi saya sampaikan, dan semoga Anda memiliki beberapa hal yang bisa Anda bagikan kepada network Anda ataupun ke leader Anda, ke siapapun mengenai problem yang kita hadapi saat ini. Dan kedepannya kita akan menghadapi masalah ini lebih parah tentunya dari yang sekarang. Untuk karena itu Anda harus merawat diri Anda, karena perawatan diri itu penting terutama dalam hal merawat diri Anda dari ancaman medan elektromagnetik ke depannya. Okay, That's all. guys, Thank you take care. very much. Bye-bye. Yeah. Thank you, Dr. Safi.